ọdịmma Ọkịja ekene m ụnụ. Ndị Ọkịja niile n'ebe dị iche iche, ana m ebunye unu okpe ekene. Ọ bụ nwanne unu nwoke Honorable Prince Ojiewulu Ifejika, the 5th admin ọdịmma Ọkịja Forum. Tata bụ 10th August 2020, about 5:30 a.m. early hours of Monday morning. Ihe nju ekwuru wee na-eme video a bụ ka m correct ya ma dozie ụfọdụ ihe na-achọ imebinarị anyị. Anyị n'anya anyị afụ na ụmụ nwaanyị na-azụ ahịa na roadside Nkwọ Ọkịja, and ụzọ a bụ ndagwurugwu, ọ dị sloppy. Heavy loaded lorries and tippers bu aja ma okwute ma nke bụ mmiri na-esi ebe a agbada na-eje ebe a na-alụgasị ọrụ, and ha na-aga ebe a ụzọ a dị walawala, nwaanyị na-ebuchasị ihe n'ụzọ, moto na-achọ emerụsị ụfọdụ ndị mmadụ alụ. Ibugodi small car, 2 cars can never pass through that road. A na-akọ ọnụ, drivers na ndị na-azụ ahịa na-akọ ọnụ, ndị na-azụ ahịa na-akọ ndị drivers ọnụ na-achị ịkwatụrụ ihe ma ọ na-achị jam or something like that. Anyị nwabụ ndị ọdịmma Ọkịja wee sị ka anyị mara onye kpata ya ji wee dị etu a. In the course of trying to find out why traders should stay and trade by the roadside, anyị wee mụ ụmụ anyị Nkwọ interview ha. Ụfọdụ sị na ha enweghị ego shop, ụfọdụ sị na ha nọ n'ime na ọnwa ndị nọ n'ilo, ha nwanọ n'ime a na-ele ahịa, so dị afọ na ha ya pụta n'ilo. Ụfọdụ na-suggest na the way etu the mass dị not organized, na ndị na-ele foodstuff, meat and fish kwesịrị ịnọ ofu ebe alụpụtalụ ha nọdụ ebe a na-azụ ahịa, mana emeli etu ahụ. Anyị bụ ndị ọdịmma Ọkịja wee jụba ese ka ihe asị wee dị etu a, market leaders agba nkịtị. Ka anyị na-ajụzi ese, the only information anyị nweta concerning the market leadership bụ na Kenneth Nnobia. I wee jee mee Kenneth Nnobia interview led by I, Prince Ojiewulu Ifejika. Kenneth Nnobia wee na-akọwa na onye nwa bụ chairman of the market ya na ndị otu ya, na-enye anyị ụmụ akwụkwọ ogosiri anyị tiketi, ogosiri anyị wee sị na tiketi a bụ tiketi ọ natasị ndị ụmụ anyị na-ele ahịa, na ndị nye ha tiketi a bụ ndị another caretaker committee ha ya ama ha anya ha, na ndị set up that committee bụ Igwe Ọkịja. Wee benenebe ya bụ akwụkwọ wee nenecha ya mfrede na tiketi a bụ Anambra State Government of Nigeria Trade and Commerce. Mgbe na-ajụ onwe m na-asị kedu ihe gbasara Anambra State Trade and Commerce uti Igwe. Ka ngwụnụ ndị Ọkịja, Igwe Ọkịja ọnwa onye ose ndere ka o jee zọba market leadership. It was said in error by Kenneth Nnobia, because na ya dị n'akwụkwọ bụ Anambra State Government of Nigeria. So ka anyị gaba n'ilu ime investigation. Mmesịa video mmesendụrụ ụmụ appointment letter sent by Honorable Commissioner for Trade and Commerce, Honorable Uchenna Okafor, and was duly signed by the Commissioner for Trade and Commerce, Anambra State, appointing and setting up 12-man caretaker committee to take lead in Nkwọ Ọkịja market since there is crisis rocking the leadership of Nkwọ Ọkịja. Anyị nche niile o doro anya na gọọmenti bụ ogbo ọgụ, na ebe ọ na-enwe crisis n'obodo maọbụ ebe a na-azụ ahịa like this, na a na-azọ ndị ya achị ahịa, kama egbube mmadụ n'ụgbọ ọgụ merụba ndị mmadụ alụ, government has to intervene, and that is what government of Anambra State under Trade and Commerce has done by setting up a committee, a caretaker committee, to take care of the market pending when fresh election will be organized.
And this letter was written and sent on 10th February 2020. Let us respect government to save our lives and properties. Since the Commissioner for Trade and Commerce of Anambra State has given us a caretaker committee, has set up a caretaker committee to take care of the market to a May election. Can I respect this law? Prince Ojewulu Ifejike can never be above or against the law. Makana oye mebila yiye ma na contrary to what the law says. Above na government they said go up the 12-man committee. Let us allow them to be working until a May fresh election. Only open bona fide son and or daughter of Okija, they qualified if the election. She be chairman, they qualified, they know you well here. She be secretary, they qualified. So far, they be more Okija. Wala konushi, they qualified. Manaka go to the government, nyalai, kahane nidola ya anya, kahaloba go until I made that fresh election. It was going to kala ya mma. Ana ma yo munne m niile ndị na-ebe dị iche ndị na-anụ onu m ndị so azọ ndọrọdọrọ onye ọbụla butuo onye ọbụla rusi obi butuo nu ka e were unu ndidi hapụgo ndị gọọmenti steeti ka ha lụba ọrụ dị na enwe ndidi organize a fresh election ya baizi abanye alụba ọrụ diligently etu o si dị n'obodo ndị ọzọ. Ndudo na-emebi ihe. Anyị na-anya taa anyị afụ na Okija amaka mana ndudo bịa na-achị mebila ya obodo anyị. We need to respect the law, we need to respect the government, we need to respect the rulership of Okija. Anyị nwere igwe Okija, a certified king. We need to work accordingly with the etu Yesu ekwesị isi dị.